morning, dear students. Today we will discuss one more problem in straight line method. See, remember one thing. If we read the question carefully and try to understand what is there in the question, and we must identify the values which are necessary for solving our question, then it is so easy to find out the amount of annual depreciation, and with the help of that we can show the account very easily. ఈ రోజు క్లాస్ లోపల మనము ఈ స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ లేదా ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్ లో మరి ఒక ప్రాబ్లం చూసుకుందాం. అయితే మనం చేయాల్సినటువంటి పని ఏమిటి అంటే, మనకు ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో దానిని జాగ్రత్తగా గమనించి అందులో మనము ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి ఏ వాల్యూస్ అయితే అవసరం ఉన్నాయో వాటిని ఐడెంటిఫై చేయడం ద్వారా వాటిని యూజ్ చేసుకొని మనము యాన్యువల్ డిప్రిసియేషన్ ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు. ఎప్పుడైతే యాన్యువల్ డిప్రిసియేషన్ మనం కరెక్ట్ గా కనుక్కోవడం జరిగిందో వీటి బేస్ చేసుకుని మనము అకౌంట్ ని కూడా మనము కరెక్ట్ గా చూపించడానికి అవకాశము వస్తుంది. आज के क्लास में हम क्या करेंगे, स्ट्राइट लाइन मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोल के जो मेथड हम सीख रहे हैं उसमें और एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे. इसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले अपन एक काम करना है. वो काम क्या है बोले तो, जो भी क्वेश्चन पेपर में नहीं तो अपन टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में आखिर क्या है, हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं तो ये अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए अपने को जो वैल्यूज का जरूरत है वो वैल्यूज क्वेश्चन में किधर है बोल के केयरफुली हम ऑब्जर्व करना है. ऑब्जर्व करके क्या करना है, वो वैल्यूज से हम एग्जैक्ट एनुअल डिप्रिसिएशन मालूमात कर सकते. जब एग्जैक्ट डिप्रिसिएशन अपने को मालूमात हो गया तब क्या कर सकते, क्वेश्चन पेपर में है सो, नहीं तो क्वेश्चन में है सो वैल्यूज प्लस हम मालूम करें सो एनुअल डिप्रिसिएशन. इनके सहारे से, इनके मदद से, इनके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट अकाउंट हम बताने का चांस मिलता. लेट अस गो फॉर द क्वेश्चन. लेट अस रीड द क्वेश्चन. Madhav and Sons bought furniture worth of rupees 50,000 on 1st April 2011. Depreciation is charged at 10% under original cost method. Every year accounts are closed at the end of financial year. Prepare furniture account for the first 3 years. This is the question. Now try to understand what is there in this question. Let us concentrate on the required values. What do we require? We need to concentrate on the information which is given in the question. What is that? Let us read once again. Madhav and Sons bought furniture worth of rupees. Here we are having. What is this? This 50,000 is nothing but the cost of the asset. Cost of the asset. Next coming to on 1st April 2011. This is nothing but the date of purchase. Why do we need to concentrate on this date of purchase? To charge the amount of depreciation, date of purchase. Next coming to depreciation is charged at what? 10%. This is rate of depreciation. What is called? Rate of depreciation. Under original cost method, under which method we need to show? Original cost method. Depreciation we need to provide under original cost method. Already we know what is meant by original cost method. See, this fixed installment method, we can call this fixed installment method in 4 names. Original cost method, fixed installment method, equal installment method and straight line method. See, whatever name we observe like this,
The method is only one. You should not get any confusion. మనకు ఇప్పుడు ఒకసారి లెక్కలో ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకసారి కాన్సంట్రేట్ చేసినట్లయితే దీంట్లోపల ఏముంది అనేటటువంటిది అర్థం చేసుకోగలిగినట్లయితే మనం ఈజీగా ప్రాబ్లమ్ ను సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఏముందని? మాధవ్ అండ్ సన్స్ బాట్ ఫర్నిచర్ వర్త్ ఆఫ్ ₹50,000. దిస్ 50,000 ఏంటిది? 50,000 కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్. నెక్స్ట్, ఆన్ 1st April 2011. ఈ 1st April 2011 అంటే అర్థం ఏంటిది? డేట్ ఆఫ్ పర్చేస్. ఎందుకు మనం దీన్ని కాన్సంట్రేట్ చేయాలి? ఎందుకైతే మనకు ఆ పర్టికులర్ ఇయర్ లోపల మనం ఫుల్ ఇయర్ కి మనం డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయాలా లేకపోతే పర్టికులర్ పీరియడ్ ఆఫ్ యూసేజ్ కి ఏమైనా ఛార్జ్ చేయాలా అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ డేట్ ఆఫ్ పర్చేస్ మనము కాన్సంట్రేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్, డిప్రిసియేషన్ ఇస్ చార్జ్డ్ అట్ 10% రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్. దీన్ని ఏమంటాం మనము? రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ అని చెప్పేసి అంటాం. నెక్స్ట్, అండర్ ఒరిజినల్ కాస్ట్ మెథడ్. ఏ మెథడ్ లోపల మనం అకౌంట్ చేసి చూపించాలి అంటే ఒరిజినల్ కాస్ట్ మెథడ్ అని. మనం కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకు? ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్ మనము 4 పేర్లతో పిలవడం జరుగుతుంది. ఒకటి ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్, ఒరిజినల్ కాస్ట్ మెథడ్, ఈక్వల్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్, స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్. ఈ 4 పేర్లలో ఏది వచ్చినప్పటికీ కూడా మెథడ్ అదే ఉంటది కాబట్టి కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సినటువంటి అవసరము లేదు. ఎవ్రీ ఇయర్ అకౌంట్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. ప్రిపేర్ ఫర్నిచర్ అకౌంట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ 3 years. అకౌంట్స్ ఎప్పుడు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము? ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఫాలో అవుతున్నాము కాబట్టి మనకి ఏప్రిల్ 1st తో స్టార్ట్ అయ్యేది 31st March తోని ఎండ్ అవుతుంది. ఇదైతే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్, एक बार हम एक क्वेश्चन में क्या है, इसमें वैल्यूज क्या दी गई है बोल के ऑब्जर्व करेंगे. उससे क्या होता? जब वैल्यूज अपने को सही मालूमात हुई तो सही ऑब्जर्व करें तो हम क्या कर सकते हैं? आसानी से ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं. ये प्रॉब्लम में क्या दिए? माधव एंड सन्स बॉट फर्नीचर वर्थ ऑफ ₹50,000. ये जो 50,000 है ये क्या है? ये कास्ट ऑफ द असेट है. 50,000 कास्ट ऑफ द असेट. नेक्स्ट क्या है? ऑन 1st April 2011. जो 1st April 2011 में खरीदे बोल के इसमें अपने को इंफॉर्मेशन दिए. ये 1st April 2011 क्या होता? डेट ऑफ परचेज होता. हम ये डेट ऑफ परचेज क्यों कंसीडर करना है? क्यों बोले तो वो पर्टिकुलर ईयर में हम असेट को कितना पीरियड तक यूज करें, हम कितना अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन को अकाउंट में बताना बोल के वो बात मालूमात करने के लिए, वो क्लैरिटी के लिए हम क्या करना है? वो डेट ऑफ परचेज हम कंसंट्रेट करना है. नेक्स्ट, डिप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एट 10%. इसमें क्या कर रहे हैं? डिप्रिसिएशन को सम रेट में बोल रहे हैं. 10% डिप्रिसिएशन के हिसाब से मालूम करो बोल के बोल रहे हैं. नेक्स्ट, अंडर ओरिजिनल कास्ट मेथड भी दी गई है. क्या बोल के दी गई है? ओरिजिनल कास्ट मेथड बोल रहे हैं. यहाँ पे हम कंफ्यूज नहीं होना. जो स्टार्टिंग क्लासेस में, लास्ट क्लासेस में हम जब फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोल के जो बात करें तब इसको अलग 3 नाम और भी है बोल के बोले, वो याद रख लेना. क्या है वो? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कास्ट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्राइट लाइन मेथड. ये 4 नामों में कौन सी भी नाम दिए तो मेथड तो वही रहता. कंफ्यूज होने का कुछ भी जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, एवरी ईयर अकाउंट्स आर क्लोज्ड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 years. यहाँ पे क्या है? कौन सी ईयर फॉलो कर रहे हैं? फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं. फाइनेंशियल ईयर बोले तो अपने को मालूम है क्या है? 1st April से स्टार्ट होके 31st March से एंड होता है. इसको ही हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं. सो अपना अकाउंटिंग बुक्स कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं. कितने साल तक बताओ बोले? 3 साल तक बताओ. Now, let us write some working notes with the help of these identified values. మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఏ వాల్యూస్ అయితే క్వశ్చన్ లోపల మనం అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగిందో వాటికి ఆధారంగా వాటిని బేస్ చేసుకొని వర్కింగ్ నోట్స్ రాసి పెట్టుకుందాం. हम क्या करेंगे? ये जो वैल्यूज हम आइडेंटिफाई करें इसके हिसाब से हम क्या करेंगे? एक वर्किंग नोट्स लिख लेके वो वैल्यूज सेपरेट रख लिए तो हमको क्या होता? इजीली हम क्या कर सकते हैं? वैल्यूज मालूम कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज द वेरी फर्स्ट वन? कास्ट ऑफ द असेट. Cost of the asset is equal to this
one 50,000. Next, second one, date of purchase. Second point, date of purchase is equal to 1st April 2011. Next, after this, rate of depreciation. Is equal to 10%. Next method. Method is equal to original cost method. What do we call? Fixed. Installment method. See, when these values are given, which formula we need to implement here? Yes. We need to concentrate. We are having two formulas. What are those two formulas? One, when cost of the asset, scrap value and estimated useful life is given. In that particular time, we need to use some other formula, but here we are not having estimated useful life of the asset or estimated scrap value of the asset. What is there in this? We observed only cost of the asset and rate of depreciation. So definitely we need to implement the other formula for finding out the amount of annual depreciation. మనకి ఇక్కడ రాసుకున్నటువంటి దాన్ని బట్టి అర్థం ఏమైంది? మనకు ఇచ్చినటువంటి వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం మన ఫార్ములాను యూజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పి ముందు చెప్పుకోవడం జరిగింది. దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు గమనించినట్లయితే మనకి ఇక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఉంది, ఎస్టిమేటెడ్ యూస్ఫుల్ లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఇవ్వలేదు, ఎస్టిమేటెడ్ స్క్రాప్ వాల్యూ ఇవ్వలేదు. కాబట్టి ఏమి ఇచ్చినాడు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వాల్యూస్ బేస్ చేసుకుంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఉంది, రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఉంది. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ ఫార్ములా ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనము యూజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ये जो वैल्यूज हम देख रहे हैं इसमें क्या है? कास्ट ऑफ द एसेट है, लेकिन लास्ट टाइम के हिसाब से इसमें कोई भी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ या एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू इसमें नहीं है. फिलहाल क्या है इसमें ये प्रेजेंट प्रॉब्लम में क्या वैल्यूज दी गई है? सिंपल वैल्यूज ये दिए हैं, कास्ट ऑफ द एसेट दिए और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिए. अगर ये वैल्यूज दिए तो कौन सी फार्मूला हम इस्तेमाल करना है? वो फार्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल करना है. व्हाट इज दैट फार्मूला व्हिच वी नीड टू यूज? दैट इज नथिंग बट एनुअल डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू cost of the asset into rate of depreciation by 100. See, this formula we need to use for finding out the amount of annual depreciation. Let us find out the amount of annual depreciation with the help of this information. Now let us calculate the amount of annual depreciation with the help of the values which we identified in the question. మనము క్వశ్చన్ లో ఐడెంటిఫై చేసినటువంటి వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాంతోటి యాన్యువల్ డిప్రిసియేషన్ ఎంత వస్తుంది అనేటటువంటి దాన్ని అనుకున్నాం. हम क्या करेंगे? जो क्वेश्चन में हम जो वैल्यूज आइडेंटिफाई करें उसके हेल्प से, उसके मदद से हम एनुअल डिप्रिसिएशन वैल्यू कितना आता बोल के अब हम मालूम करेंगे. नाउ सी व्हाट इज द फार्मूला व्हिच वी नीड टू यूज हियर. At present we are having, as we know, that cost of the asset is there, rate of depreciation is
depreciation by 100. This formula we need to use here. మనకు ప్రశ్నలో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్లో ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకుని ఏమేమి ఉన్నాయి, కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఉంది, రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఉంది. కాబట్టి వీటితో మనం ఏమి చేసుకోవాలి, ఫార్ములా మనము చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఆ ఫార్ములా చేంజ్ చేసుకోవడము ఏ విధంగా చేసుకోవాలి, మనకు ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ ప్రకారము కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ డివైడెడ్ బై 100 అనేటటువంటి ఏ ఫార్ములా అయితే ఉందో దాని ద్వారా మనం యాన్యువల్ డిప్రిసియేషన్ ఈజీగా कनुक्कोवच्चु. हम जो वैल्यूज लिखे उसको ऑब्जर्व करें तो अपने पास क्या इंफॉर्मेशन है, कास्ट ऑफ द असेट है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है. ये वैल्यूज आए तो हम कौन सी फार्मूला इस्तेमाल करना है, हम कास्ट ऑफ द असेट इनटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन बाय 100 बोल के जो फार्मूला यहाँ पे है वो फार्मूला इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, ये एनुअल डिप्रिसिएशन अमाउंट हम इजीली मालूम कर सकते हैं. Let us implement the values for this information. See, cost of the asset. What is the value of cost of the asset, ma'am? Here we are having 50,000 as cost of the asset. Now cost of the asset is equal to 50,000 into rate of depreciation. What is the rate of depreciation? 10% is the rate of depreciation. So 10 divided by 100. Here we need to remember one thing. Whenever the percentage is given, it means the given number divided by 100. For example, in this question, we are having 10%. It means 10 by 100. If we observe any 5%, what it means? 5 by 100. 15%, 15 by 100. ఎప్పుడైతే మనకు పర్సెంటేజ్ లోపల చెప్పడం జరుగుతుందో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే మనకి ఇచ్చినటువంటి పర్సెంటేజ్ వాల్యూ ఎంతైతే ఉందో అది డివైడెడ్ బై 100 అని చెప్పేసి అనుకోవాలి. ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ లోపల ఏమి ఇచ్చారు, 10% అన్నారు కాబట్టి 10 by 100 అన్నారు. ఒకవేళ 5% ఇస్తే 5 by 100 అన్నారు, 15% ఇస్తే 15 by 100 అన్నారు, 20 ఇస్తే 20 by 100 అనేటటువంటిది మనము గుర్తుంచుకోవాలి. अगर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन रेट जो भी है परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो इसमें क्या करना है, जो परसेंटेज दी गई है दैट नंबर डिवाइडेड बाय 100 बोल के हम याद रखना है. जो नंबर दी गई है उसको क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है. ये क्वेश्चन में अपने को क्या दिए हैं, 10% बोल के बोले, इसका मतलब क्या है 10 by 100. अगर 5% बोले तो 5 by 100. अगर 15% बोले तो 15 by 100. 20% बोले तो 20 by 100. Right now, with the help of this, what do we need to do? We need to simplify this. See, here we are having certain values, numerator and denominator, 0 and 0 and 0 and 0. Like this we need to simplify. మనం ఏం చేయాలి, దీన్ని ఇచ్చినటువంటి వాల్యూస్ వేసుకున్న తర్వాత సింప్లిఫికేషన్ చేయాలి. సింప్లిఫికేషన్ ఏ విధంగా చేస్తాము అంటే న్యూమరేటర్ ఉంటుంది, డినామినేటర్ ఉంటుంది. అంటే లవము హారం అనేటటువంటిది ఉంటుంది. పైన ఉన్నటువంటి దాన్ని న్యూమరేటర్ అంటే, కింద ఉన్నటువంటి దాన్ని డినామినేటర్ అంటే. ఏ జీరోస్ అయితే మనం ఈజీగా క్యాన్సిల్ చేసుకోగలుగుతామో వాటిని మనము క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. ఈ 0 కు ఈ 0, ఈ న్యూమరేటర్ 0, ఈ డినామినేటర్ 0. ఈ డినామినేటర్ 0 కు ఇక్కడ ఉన్న న్యూమరేటర్, ఎందుకంటే ఏ లేకుండా తీస్తే ఏమవుతుంది, న్యూమరేటర్ అవుతుంది. ఆటోమేటిక్ గా డినామినేటర్ 1 అవుతుంది. కాబట్టి ఇది న్యూమరేటర్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ डिनोमिनेटर 0 को ई डिनोमिनेटर 0 మనం कैंसिल చేసుకోవచ్చు. व्हाट इज नेक्स्ट, अगर हम ये वैल्यूज जो भी लिए फार्मूला के हिसाब से वैल्यूज इंप्लीमेंट करें तो क्या होगा, कास्ट ऑफ द एसेट 50,000 हुआ इनटू 10 by 100 डाल दिए. अब क्या करना है, सिंपलीफिकेशन करना है. सिंपलीफिकेशन कैसे करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जितना कम कर सकते हैं हिसाब से, प्रिंसिपल के हिसाब से जितना अपन सिंपलीफाई कर सकते हैं उतना करने का देखना है. सो क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये फर्स्ट न्यूमरेटर के a0 को डिनोमिनेटर में a0 को कैंसिल करें और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिए तो न्यूमरेटर बनता, ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर 1 बनता. सो ये 50,000 के जो न्यूमरेटर है इसमें से ये 100 के एक डिनोमिनेटर का 0 हम कैंसिल करें. व्हाट इज द लेफ्ट आउट वैल्यू हियर, हियर द लेफ्ट आउट वैल्यू इज 5,000, that is equal to 5,000 is annual depreciation.
Like this, we need to find out the amount of annual depreciation. Now, we need to show the account for 3 years. Now, let us see how to prepare the account. Now, whenever we purchase asset, what is the entry for that? Asset is coming into the business and we are paying some amount of cash. So, asset is coming into the business and cash is going out of the business. Asset and cash both are related to real account. Now, we need to remember the principle of real account. Debit what comes in and credit what goes out. మనకు ఎప్పుడైతే ఈ అకౌంట్ చూయించుకోవాలి అన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము? ఫస్ట్ అసెట్ పర్చేస్ చేస్తున్నాం. అసెట్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఎంట్రీ ఏం రాస్తాము? అసెట్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాష్ అకౌంట్. ఎందుకు? అసెట్ బిజినెస్ లోపల వస్తుంది, క్యాష్ బిజినెస్ నుంచి బయటకు పోతుంది. ఈ అసెట్ క్యాష్ రెండు కూడా రియల్ అకౌంట్ కాబట్టి రియల్ అకౌంట్ ప్రిన్సిపల్ ఏదైతే ఉందో డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్, క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్, దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఎంట్రీ రాసుకోవడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది. जब हम अकाउंट बताना है, ये अकाउंट बताने तब क्या करना है? एक बार एंट्री हम याद करेंगे. असेट परचेस करें तो क्या हो रहा? असेट बिजनेस के अंदर आ रहा, पैसे बिजनेस से बाहर जा रहा है. ये असेट और पैसे दोनों भी जो भी हैं रियल अकाउंट के रिलेटेड है. ये रियल अकाउंट के रिलेटेड है. जब हम क्या करना है? रियल अकाउंट के प्रिंसिपल जो भी है वो एक बार याद करना है. रियल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या होता? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट. अब हम क्या करना है? जो भी बिजनेस के अंदर आ रहा है वो अकाउंट में हम डेबिट साइड बताना है. जो भी असेट बिजनेस से बाहर जा रहा है वो अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में बताना है. व्हाट इट मीन्स, whatever asset is coming into our business in that particular account, we need to record this transaction on the debit side, and whatever is going out, whatever asset is going out of the business in that particular account, we need to record this transaction on the credit side of that account. మనకేం చేయాల్సి ఉంటది? మనకు ఏ అసెట్ అయితే బిజినెస్ లోకి వస్తుందో ఆ అసెట్ అకౌంట్ లో మనము ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ను డెబిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఏ అసెట్ అయితే బిజినెస్ నుంచి బయటికి పోతుందో ఆ అసెట్ అకౌంట్ లో మనము ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ని క్రెడిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. Right now we are preparing asset account. So asset account debit side we need to record this particular transaction. With which account it is affecting? With bank account it is affecting. Now in date column we need to write the date of the purchase. What is the date of purchase? 2011 April 1st to bank account. What is the cost of that asset, ma? 50,000. మనం ఏం చేయాలి? డేట్ కాలం లోపల ఏ డేట్ లోపల అయితే పర్చేస్ చేసామో ఆ డేట్ ను రాయాలి. కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ ను అమౌంట్ కాలం లోపల చూపించాలి. అయితే బిజినెస్ లోపల అసెట్ వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా వచ్చింది? బ్యాంక్ అనేటటువంటిది లేదా క్యాష్ అనేటటువంటి అకౌంట్ తో బెనిఫిట్ పొందింది కాబట్టి దాని పేరు మనం ఇక్కడ రాసుకోవాల్సి వస్తుంది. ये ट्रांजैक्शन जो भी है अकाउंट में, कौन सी अकाउंट में? असेट अकाउंट हम बता रहे, तो असेट अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करना है? असेट अकाउंट में हम क्या करना है? डेबिट साइड पे ये जो असेट अकाउंट कौन सी अकाउंट से बेनिफिट ली गई है वो अकाउंट का नाम यहाँ पे बताना है. कौन सी अकाउंट से बेनिफिट लिया है? असेट बिजनेस में आ रहा बोले तो कैश बाहर गए तो वही बिजनेस में अपने को बेनिफिट आ रहा है. इसलिए क्या करना है? ये जो असेट अकाउंट है कैश अकाउंट से हमारे को बेनिफिट दे रहा बोल के वो अकाउंट का नाम हम यहाँ पे लिखते. अमाउंट ज्यादा है बोल के हम क्या करें? बैंक अकाउंट बोल के यहाँ पे लिखे. Now after purchase what do we do beta? Immediately we start using that particular asset. When we use, what will happen? Naturally it loses its value. That particular losing of its value is called as depreciation. మనం ఎప్పుడైతే అసెట్ పర్చేస్ చేసినాం ఇమ్మీడియట్ గా ఏం చేస్తాం? దాన్ని యూజ్ చేయడం మొదలు పెడతాం. యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? అది దాని విలువను కోల్పోతుంది. ఎప్పుడైతే విలువను కోల్పోతే దాన్ని మనం డిప్రిసియేషన్ అని చెప్పేసి మనము అనడం జరిగింది. जब असेट खरीदे तो क्या करते? इस्तेमाल करना शुरू कर दे. जब इस्तेमाल की गई है तब क्या होता? उसका वैल्यू में कम होते जाता. उसका वैल्यू जो भी है कम होते जाता. ये जो वैल्यू कम होते जाने के लिए जाने का क्या बोलते हम? डिप्रिसिएशन बोल के बोलते. At the end of the year we need to charge the amount of depreciation to this particular asset account. Now coming to the credit side,
Why do we need to write on the credit side? Again we can remember that entry. Depreciation is a nominal account. Debit all expenses and losses. Depreciation in the indirect loss. మనకి ఎందుకు ఇక్కడ ఒకసారి మళ్ళీ మనము ఈ డిప్రిసియేషన్ కి సంబంధించినటువంటి ఎంట్రీని ఒకసారి గుర్తు చేసుకున్నట్లయితే డిప్రిసియేషన్ అనేటటువంటిది ఇండైరెక్ట్ లాస్ అన్నాము. లాస్ అనేటటువంటిది నామినల్ అకౌంట్ కి సంబంధించినటువంటిది. నామినల్ అకౌంట్ ప్రిన్సిపల్ ఏం చెప్తుంది మనకు? నామినల్ అకౌంట్ ప్రిన్సిపల్ మనకు डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस అని చెప్పి అంటుంది. अपन ये क्या करना है? ये डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं. डिप्रिसिएशन का एंट्री हम एक बार याद करें तो डिप्रिसिएशन बोल के जो बोल रहे हैं ये क्या है? इनडायरेक्ट लॉस है. इनडायरेक्ट लॉस माने क्या है? लॉसेस कौन सी अकाउंट का रिलेटेड है? नॉमिनल अकाउंट का रिलेटेड है. यहाँ पे क्या करना है? नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल एक बार याद करना है. नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. सो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेटर. And next, what do we need to write? Do we need to write cash? No, nothing. Why? Cash is not at all going out from the business. But the asset is going to lose its value. For that reason, we need to write asset account. So, what is the entry here? Depreciation account debtor to asset account. మనకు డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెటార్ అన్న. మరి ఇక్కడ ఏం రాయాలి? క్యాష్ అకౌంట్ అని రాయాలనా? క్యాష్ అకౌంట్ అని రాయడానికి అవకాశం లేదు. ఎందుకు? ప్రాక్టికల్ గా మనకు రియల్ గా క్యాష్ మనకు బిజినెస్ లోపల నుంచి బయటికి పోవడం లేదు. మరి ఏం జరుగుతుంది? అసెట్ దాని విలువను కోల్పోతుంది. కాబట్టి ఏ అసెట్ అయితే దాని విలువను కోల్పోతుందో, ఏ అసెట్ మీద అయితే లాస్ వస్తుందో ఆ అసెట్ పేరును మనము రాయాలి. కాబట్టి ఎంట్రీ ఏమవుతుంది? డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాష్ అకౌంట్ అని మనకు వస్తుంది. जब हम ये डिप्रिसिएशन का बात करें तो डिप्रिसिएशन क्या है? इनडायरेक्ट लॉस है. इनडायरेक्ट लॉस को क्या करें? हम डेबिट साइड पे बतलाए, लेकिन कैश सही में बाहर जा रहा क्या? कहीं भी बाहर नहीं जा रहा है. ये क्या हो रहा है? एसेट इस्तेमाल करे इसलिए उसके ऊपर कम हो रहा. उसका एसेट का वैल्यू क्या हो रहा? घट रहा. जितना वैल्यू कम हो गया उतना वैल्यू हम क्या बोल रहे हैं? डिप्रिसिएशन बोल के बोल रहे हैं. इसलिए क्या करना है? जो असेट के ऊपर उतना कम हो गया वो असेट का हम क्रेडिट साइड पे लिखना है. इसलिए एंट्री क्या आता? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेटार टू असेट अकाउंट. राइट नाउ which account we are preparing? For the asset account we are preparing. So depreciation we need to write on which side? Credit side we need to show. Now which date? We are following the financial year. For that reason 2012 March 31st by depreciation. Now what is the amount of annual depreciation, ma? We are having 5,000 as annual depreciation right now. We charge the amount of depreciation. Now what is the left out value? What is the balance? See, we started our asset with 50,000. After using for 1 year it had lost its value by 5,000. What is the remaining value? So 50,000 minus 5,000, the balance is 45,000. So we need to find how to find out balance. We know. See, find out the total of debit side as well as total of credit side. We need to reduce the lesser value from the moral value. మనం ఏం చేయాలి? 50,000 వాల్యూ ఉన్నటువంటి అసెట్ ని యూజ్ చేయంగా అది 1 ఇయర్ తర్వాత 5,000 లాస్ ఏర్పడ్డది. మిగిలినటువంటి అసెట్ వాల్యూ ఏంటి అనేటటువంటిది మనం చూపించాలి. దీన్ని ఏమంటాము? బ్యాలెన్స్ కనుక్కోవడం అని చెప్పేసి మనం అంటాము. అది ఏ విధంగా వస్తుంది? డెబిట్ సైడ్ అమౌంట్ కాలము, క్రెడిట్ సైడ్ అమౌంట్ కాలము రెండింటి వాల్యూస్ కనుక్కొని ఎక్కువ మొత్తంలో నుంచి తక్కువ మొత్తం తీసేస్తే ఏదైతే బ్యాలెన్స్ వస్తుందో దాన్ని మనం ఏమంటాము? బ్యాలెన్స్ అని చెప్పేసి మనము అనడం జరుగుతుంది. हम क्या करना है? ये असेट वैल्यू कितना है? जितने से स्टार्ट करें 50,000 से हम अपना असेट को स्टार्ट करें, इस्तेमाल करना स्टार्ट करें और एक साल इस्तेमाल करने बाद में उसका वैल्यू कितना कम हो गया? 5,000 कम हो गया. असेट का वैल्यू जब कम हो गया बचे सो वैल्यू कितना बोल के हम मालूम करना है. इसको ही हम क्या बोल रहे हैं? बैलेंस मालूम करना बोल के बोल रहे हैं. बैलेंस कैसे मालूम की जा सकती है? जितना डेबिट अमाउंट कॉलम है और क्रेडिट अमाउंट टोटल कॉलम कितना है, दोनों का अमाउंट कॉलम का टोटल मालूमात करके जो कम है वो वैल्यू को ज्यादा है सो उसमें से ज्यादा वैल्यू में से कम वैल्यू निकाल दी गई तो अपने को बैलेंस मिलता. यहाँ पे क्या है? डेबिट साइड वी आर हैविंग 50,000 and क्रेडिट साइड वी आर हैविंग 5,000. 50,000 minus 5,000 is nothing but 45,000. What do we call? What we did, ma? We just find out the amount of balance. For that reason
by balance carried down. Now the totals of both sides will be equal. Here 50,000. Now here 5,000 plus 45,000, 50,000. After writing this balance carried down, we need to write balance brought down on the opposite side. Now see, what is the next date of 2012 March 31st? 2012 April 1st to balance brought down. Which balance we need to brought down? The carried down value, the previous balance we need to show here. The previous balance carried down is 45,000. The same value we need to show here. మనం ఏం చేయాలి? ఇక్కడ ఏదైతే బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ క్యారీడ్ డౌన్ అని రాయడం జరిగిందో దాన్ని ఆపోజిట్ సైడ్ లోపల బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ అని చెప్పి చూపించాలి. ఏ వాల్యూ? ఇక్కడ మనకి బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ 45,000 ఉంది. అదే 45,000 ని మనం ఇక్కడ చూపించాలి. अब जब हम क्या करना है, बैलेंस कैरिड डाउन लिखे बाद में इमीडिएटली अपोजिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के बताना है. अब यहाँ पे कैसे बताना, कौन सी वैल्यू बताना? यहाँ पे कैरिड डाउन के वैल्यू जितना भी है वही वैल्यू हम क्या करना है, यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के हम बताना है. सो दिस 45,000 we are bringing here. So 45,000. Next, first year is over. First year is over. We finished first year and we are entering into second year. See, in this year also what do we do better? Again we will start using. When we use, what will happen? Again it will lose its value. మనకి రెండో ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయింది, సెకండ్ ఇయర్ కి వచ్చాం. సెకండ్ ఇయర్ లోపల కూడా మన దగ్గర అసెట్ ఉంది. సెకండ్ ఇయర్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాం, అసెట్ ని మళ్ళీ యూజ్ చేస్తాం. అసెట్ యూజ్ చేస్తే ఏమైతుంది, మళ్ళీ దాని విలువ కోల్పోతుంది. కోల్పోయినప్పుడు ఏమైతుంది, మళ్ళీ లాస్ ఏర్పడుతుంది. हम क्या करें, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गए, सेकंड ईयर में असेट अपने पास ही है, फिर क्या करते, फिर इस्तेमाल करना शुरू करते. जब इस्तेमाल करें क्या होता, कंपल्सरी उसका वैल्यू जो भी है घटते जाता. वो भी हम क्या करना है, ईयर एंड पे हमें बताना है. व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ द ईयर? 2012 April 1st ends with 2013 March 31st. What do we need to write? We need to consider the amount of depreciation. By depreciation, what is the amount of depreciation? This is fixed installment method, so there is no change in the amount of annual depreciation. So first year only 5,000, second year also 5,000. మనకి ఇదేంటిది ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్ కాబట్టి డిప్రిసియేషన్ అమౌంట్ లోపల మనకి ఎటువంటి చేంజ్ ఉండదు. ఫస్ట్ ఇయర్ లోపల 5,000 చూపించినామంటే ఏ వాల్యూ అయితే చూపించడం జరిగిందో అదే వాల్యూని మనం ప్రతి ఇయర్ చూపించాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఇయర్ 5,000 కాబట్టి ఇయర్ కూడా మనకు 5,000 అవుతుంది. हम क्या करें, डिप्रिसिएशन बता रहे, कौन सी मेथड में बताओ बोल के बोले, ओरिजिनल कास्ट मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोल के बोले हैं. इसकी मतलब क्या है, जो फर्स्ट ईयर में कितना अमाउंट हम डिप्रिसिएशन के हिसाब से एनुअल डिप्रिसिएशन चार्ज करे हैं बताए हैं, वही एनुअल डिप्रिसिएशन अमाउंट हम क्या करना है, एवरी ईयर बतलाते जाना है. सो इसलिए क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर हम कितना बताए, एनुअल डिप्रिसिएशन 5,000 बताए. सो एक साल में कितना बताना, एनुअल डिप्रिसिएशन 5,000 जो है वही अमाउंट हम बताना है. Now what is the next step? We need to find out the balance. Next again, what is how to find out the balance? Again we need to know. Next step, what is the more value and what is the less value? Now on the debit side we are having 45,000 and credit side we are having 5,000. 45,000 minus 5,000 is equal to 40,000. So 40,000. What we did better? We just find out the amount of balance by బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్. మనం ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏం చేసినాం, 45,000 వాల్యూ తోనే అసెట్ యూజ్ చేయడం మొదలు పెట్టాం. 1 ఇయర్ యూజ్ చేసిన తర్వాత ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్ కాబట్టి ఎవ్రీ ఇయర్ ఒకటే యాన్యువల్ డిప్రిసియేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ అమౌంట్ చూపించడం జరిగింది. చూపించిన తర్వాత ఏం చేయాలి, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఏదైతే అసెట్ ఉందో ఆ వాల్యూ మనము కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, డెబిట్ సైడ్ మనకు స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఏంటి, 45,000. डिप्रिसिएशन होगा ఎంత మిగిలింది, 45,000 minus 5,000. The remaining balance is 40,000. हम क्या करें, 40 ये साल में सेकेंड ईयर में 45,000 वर्थ ऑफ फर्नीचर से हम ये साल स्टार्ट करे हैं. एक साल इस्तेमाल करे बाद में उसके वैल्यू जो भी है
डिप्रिसिएशन अमाउंट जितना है उतना कम हो गया। ये प्रॉब्लम में एनुअल डिप्रिसिएशन कितना है 5000 है। सो 45000 के वैल्यू है सो फर्नीचर एक साल इस्तेमाल करे तो 5000 कम हो गया। तो 5000 कम हो गए तो अपने को बचा कितना 45000 माइनस 5000 इज इक्वल टू 40000। ये क्या है बैलेंस कैरीड डाउन है। अब बोथ साइड्स वैल्यू टोटल्स डाले तो कितना होता बोथ साइड द टोटल विल बी द सेम 45000 and 45000. After this what do we need to do? We need to write balance brought down on the opposite side. What is the next date of this month? 2013 April 1st to balance brought down. Which value we need to brought down? The same previous carried down value, the same value we need to show here. What is the previous value? The remaining value 40,000. That we need to show here. 40,000 means on third year we are starting our asset with a value of 40,000. మనం ఏం చేసినాం బ్యాలెన్స్ అనుకున్న తర్వాత బ్యాలెన్స్ ఉంచడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ అని రాయడం జరిగిందో ఇమిడియట్లీ ఆపోజిట్ సైడ్ కూడా బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ అని చెప్పి మనము రాయాలి. ఏ వాల్యూ రాయాలి? ఏదైతే క్యారీ డౌన్ వాల్యూ ఉందో దాన్ని బ్రాట్ డౌన్ వాల్యూ అని చెప్పేసి రాస్తాం. దీని అర్థం ఏంటిది? సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత థర్డ్ ఇయర్ లో మన అసెట్ వాల్యూ 40,000 తో మనము మొదలు పెడుతున్నాము అని అర్థం. हम क्या करें बैलेंस मालूमात करें. जब बैलेंस मालूमात करे बाद में क्या करना है बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के लिखना है. कौन सी वैल्यू लिखना है? जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस कैरीड डाउन वैल्यू है वही जो है हम यहाँ पे बतलाना रहता. सो इसका मतलब क्या है? ये नेक्स्ट ईयर को हम अपना असेट को ये वैल्यू से स्टार्ट करने बोलते इसका मतलब है. सो वी फिनिश्ड सेकेंड ईयर आल्सो. Second year also we completed. Now we need to show for how many years? 3 years. We need to show the amount for 3 years. మనం ఎన్ని సంవత్సరాలు గుణించాలి? 3 ఏళ్ళు గుణించాలి. कितने साल तक बतलाना? 3 साल तक हम बतलाना. Now in third year the value of the asset is 40,000. Now what do? Again we will start using. If we start using what will happen? Again it loses its value. మనం ఏం చేసినాం 40,000 వాల్యూ తోని మన అసెట్ ని యూజ్ చేయడం మొదలు పెట్టినాం. యూజ్ చేస్తే ఏమైతుంది దాని వాల్యూని కోల్పోతది. కాబట్టి ఏమైతుంది ఆ కోల్పోయిన దాన్ని కూడా మనం లెక్కలోకి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. हम क्या करें ये साल में अपना असेट का वैल्यू 40,000 से स्टार्ट करें. क्या करते हम इस्तेमाल करना शुरू करते. जब इस्तेमाल की जाती है तब क्या होता ऑटोमेटिकली इसका वैल्यू जो भी है घटते जाता. तो वो भी हम क्या करना है लास्ट डेट ऑफ द ईयर में हम रिकॉर्ड करना है. व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ द ईयर में 2014 March 31st by depreciation. What is the amount? See, we are following fixed installment method, so there will be no change in the amount of annual depreciation. మనం ఏ మెథడ్ ఫాలో అవుతున్నాం? ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్ ఫాలో అవుతున్నాం కాబట్టి एनुअल डिप्रिसिएशन अमाउंट लोपल एटुवंटी चेंज మనకు ఉండదు. कौन सी मेथड फॉलो कर रहे हैं? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड फॉलो कर रहे हैं. तो इसका मतलब क्या है एनुअल डिप्रिसिएशन अमाउंट जितना भी है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं रहता. सो नाउ व्हाट डू वी नीड टू? वी स्टार्टेड आवर asset with 40,000 and after completion of one particular accounting period it had loses its value by 5,000. What is the remaining value? 40,000 minus 5,000 is equal to 35,000. Sorry, 35,000. What it is? By balance carried down. हम क्या करें? మనం ఏం చేస్తాం ఈ యొక్క ఇయర్ లోపల 40,000 వాల్యూ తోని మన అసెట్ ని యూజ్ చేయడం మొదలు పెట్టినాం. ఒక అకౌంటింగ్ పీరియడ్ కంప్లీట్ కాగానే దాని వాల్యూ ఎంత పోయింది 5,000 పోయింది. 40,000 వాల్యూ ఉన్న దాంట్లో 5,000 లాస్ట్ తీసేస్తే ఎంత మిగులుతది 35,000 మనకు మిగులుతది. ఈ విధంగా చూపించుకోవాలి. हम क्या करें ये साल में 40,000 वैल्यू से अपना असेट इस्तेमाल करना शुरू करें. एक साल खत्म हुए बाद में वो कितना असेट कितना वैल्यू यूज करे कितना घट गया उसमें से 5,000 घट गया. तो 40,000 में से 5,000 माइनस करें तो बचा कितना 35,000. ये 35,000 क्या है बैलेंस कैरीड डाउन है. बैलेंस आफ्टर राइटिंग बैलेंस कैरीड डाउन व्हाट डू वी नीड टू डू? We need to show the totals. Now the totals
we need to do? We need to show the balance here. 2014 April 1st, 2 balance brought down 35,000. If we show like this, we are going to get full marks. Hope you understood well. Okay, wish you all the best.